Periodic properties and variations of properties. So periodic table lo what are the different periodic properties and variations of properties. Properties across the table from left to right periodic table lo ela vary avutayi, top to bottom periodic table lo ela vary avutayi. So ikkada periodic properties. So what are the different periodic properties ante ఒకటి atomic size, metallic character, non-metallic character, ionization potential or ionization energy, electron affinity and electronegativity. So these are the periodic properties. So many periodic properties are atomic size. So left to right periodic table lo ela change avutundi, top to bottom ela change avutundi. Metallic character left to right ela change avutundi, top to bottom ela change avutundi. Non metallic character left to right ela change avutundi, top to bottom ela change avutundi. So similarly ionization potential or otherwise called as ionization energy అని కూడా అంటారు. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది పీరియాడిక్ టేబుల్ లో, టాప్ టు బాటమ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, టాప్ టు బాటమ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. సో సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, టాప్ టు బాటమ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ దీస్ ఆర్ ద diagrams. So ఇవి atoms అన్నమాట. So these are the some atoms, all elements in a periodic table. So left to right పోయే కొద్దీ సైజ్ తగ్గుతుంది, టాప్ టు బాటమ్ వచ్చే కొద్దీ సైజ్ పెరుగుతుంది. అంటే సైజ్ ఇంక్రీజెస్ లైక్ దిస్. సో సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతా వస్తుంది పీరియాడిక్ టేబుల్ లో, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక 8, సో హియర్ 4 and 3, సో 7 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నాను. ఆ 7 ఎలిమెంట్స్ లెట్స్ సపోజ్, సో దిస్ ఎలిమెంట్ సైజ్ ఈజ్ 10 picometer. The radius of this element 10 picometer అని అనుకుంటే and 10 electron volt, and for this 10 picometer 9 picometer 11 electron volts, and for this element like this. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. సో atomic size. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ periodic properties, variations of properties. So these are the periodic properties. 6 periodic properties: atomic size, metallic character, non-metallic character, ionization potential or ionization energy, electron affinity, electronegativity. So first let us take first property, atomic size. Atomic size left side నుంచి right side పోయే కొద్ది పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్, మెటాలిక్, సో ఆటోమిక్ సైజ్ తీసుకున్నాం. అదే విధంగా టాప్ టు బాటమ్ ఆటోమిక్ సైజ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రమ్స్, సో ఆటోమిక్ సైజ్ తగ్గుతా పోతుంది. అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ పోయే కొద్ది, సో పీరియాడిక్ టేబుల్ లో లెఫ్ట్ టు రైట్ పోయే కొద్ది ఆటమ్ యొక్క సైజ్ తగ్గుతుంది, ఆటమ్ యొక్క సైజ్ తగ్గుతుంది. అదే విధంగా టాప్ టు బాటమ్ వచ్చే కొద్ది ఆటమ్ యొక్క రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఆటమిక్ సైజ్, సో సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఇంక్రీజెస్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, ఆటమిక్ సైజ్. సో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆటమిక్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్, and from top to bottom atomic size increases. That is about the first property, periodic property, and variation of atomic size. So atomic size is a periodic property and variation of atomic size from left to right and top to bottom. Next, metallic character. So metallic character వచ్చేటప్పటికి from left to right, so left side అంతా కూడా మెటల్స్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి. అంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ తగ్గుతుంది. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ తగ్గుతుంది, అండ్ టాప్ టు బాటమ్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్. సో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పటికి మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ద సెకండ్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ. సో వాట్ అబౌట్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ దట్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ పోయే కొద్ది పీరియాడిక్ టేబుల్ లో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్, అండ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్. సో దానికి ఆపోజిట్ అన్నమాట థర్డ్
periodic property is non-metallic character. So non-metallic character వచ్చేటప్పటికి from left to right non-metallic character increases and from top to bottom non-metallic character decreases. So left to right periodic table lo non-metallic character increases and from top to bottom in the periodic table non-metallic character decreases. Non-metallic character decrease అవుతుంది. So next, ionization potential or otherwise called as ionization energy. So what is the definition of ionization potential? So what is the definition of ionization energy? The amount of energy required. The amount of energy required. మనకి ఎనర్జీ కావాలి దేనికి? To remove the outermost electron. To remove the outermost electron from an isolated gaseous atom. From an isolated gaseous atom. So ఏదైనా ఒక atom తీసుకున్నప్పుడు what is the amount? That is the amount of energy required to remove electron from the outermost orbit. To remove the the amount of energy required to remove the outermost electron. So outermost orbit లో ఉన్న electron తీసేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో that is ionization potential or otherwise ionization energy from an isolated gaseous atom. So again ఈ diagrams గమనిస్తే so ఇక్కడ న్యూక్లియస్ స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ outermost orbits లో ఉన్న electrons ను స్ట్రాంగ్ గా పట్టుకున్నాను. there is a strong nuclear force on the outermost orbit electrons. కాబట్టి amount of energy required to remove the outermost electron is very difficult when we move from left to right in the periodic table. So ఇక్కడ atomic size పెరిగే కొద్దీ so nucleus యొక్క పవర్ తగ్గుతుంది. సో మనం left to right పెరిగే కొద్దీ in the periodic table if you move from left to right nuclear force is more on the electrons. So on the electrons మీద nuclear force చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే సైజ్ చాలా తక్కువ ఉంది. సైజ్ తక్కువ ఉందంటే ఆ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ మీద. కాబట్టి to remove any electron from the outermost orbit the energy required is very more. The energy required is very high. కాబట్టి that is said to be ionization potential or ionization energy. So the ionization energy or ionization potential is more when we move from left to right in the periodic table because so atomic size is less. So if atomic size is less means nuclear force is more on the electrons. So that's why energy required to remove electrons from the outermost orbit is very large. So అదే మనము టాప్ టు బాటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో టాప్ టు బాటమ్ ఎలా ఉంది atomic size? పెద్దగా ఉంది అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఆ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆన్ ది అవుటర్మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు అవుటర్మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ను తీసేయడానికి కూడా సో వి నీడ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ది అవుటర్మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ వెరీ లెస్ when we move from top to bottom. So that is about ionization potential or ionization energy. So ionization potential or ionization energy. So from when we move from left to right in the periodic table, it is increases. So ade when we move from top to bottom in the periodic table, the ionization potential or ionization energy decreases. So next is electron affinity. So ionization potential to ionization energy ki opposite is electron affinity. So ikkada em chestamu ikkada we need energy to remove the electron. So in electron affinity we are adding electron to atom. So already unna element ku atom ku maname electron add chestam. Electron add chesinappudu energy release avutundi. Electron తీసేసినప్పుడు energy అవసరం అవుతుంది. Energy is required when we want to remove the electron. Energy is released when we add the electron. So కాబట్టి ఇక్కడ left to right చూస్తే periodic table again size తగ్గుతా ఉంది. సో సైజ్ తగ్గుతా ఉందంటే ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది.
సో సైజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్? ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ when an electron is added to a neutral atom in its gaseous state. So that is the definition of electron affinity. So size తగ్గే కొద్దీ, again if you see left to right పోయే కొద్దీ periodic table లో atomic size తగ్గుతాం, top to bottom వచ్చే కొద్దీ atomic size పెరుగుతాం. సో atomic size తగ్గిందంటే ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆటోమిక్ సైజ్ పెరిగిందంటే ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు తక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, సో when we move from left to right, electron affinity, so electron affinity increases, so amount of energy released increases. When we move from top to bottom in a periodic table, electron affinity decreases, means amount of energy released when electron is added, so decreases. So that is about electron affinity. And last one is electronegativity. So electronegativity అంటే the tendency of an atom to attract shared electrons towards itself in a chemical bond. So we have three types of bonding: ionic bonding, covalent bonding, and coordinate covalent bonding. So types of chemical bonding is three: ionic bonding, covalent bonding, and coordinate covalent bonding, or otherwise dative bonding. Ionic bonding ఏం జరుగుతుంది? So electron is transferred, whereas in covalent bonding electrons are shared to reach octet rule, to reach the stability. So ఇక్కడ electronegativity అనేది ఈ covalent bond basis లో చెప్తాం. The tendency of an atom, so atom to attract shared electrons. So electrons are shared in covalent bonding. Electrons are transferred in ionic bonding. So shared electrons towards itself in a chemical bond. So ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్. సో హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ మధ్య కోవలెంట్ బాండింగ్ ఉంటుంది. It is not ionic bonding, it is a covalent bonding. So in between, so HCl. So here HCl, so there is electron. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ this lone pair of electrons. So hydrogen has one electron, chlorine has so 7 electrons. In the outermost orbit లో క్లోరిన్ దగ్గర 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, హైడ్రోజన్ దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. టు రీచ్ ది ఆక్టేట్ రూల్, సో ఏం చేస్తామంటే ఈ హైడ్రోజన్ నుంచి వచ్చిన 1 ఎలక్ట్రాన్ క్లోరిన్ దగ్గర ఉన్న ఆ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఏదైతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ మిగిలిపోయిందో ఆ ఎలక్ట్రాన్ దే బికమ్ వన్ పేర్. ఆ పేర్ ను హైడ్రోజన్ అట్రాక్ట్ చేస్తా ఉంటుంది, క్లోరిన్ కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తా ఉంటుంది. బట్ క్లోరిన్ యాజ్ వి మూవ్ from left to right, size of the atom decreases. As we move from top to bottom, size of the atom increases. కాబట్టి క్లోరిన్ ఆటోమిక్ సైజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ న్యూక్లియస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ పేర్ షేర్ ఏదైతే షేర్ చేసుకోవాలో ఆ పేరును క్లోరిన్ సైడ్ లాగుతుంది. వెన్ కంపేర్ టు హైడ్రోజన్ లాగుతూ ఉంటుంది, క్లోరిన్ కూడా లాగుతూ ఉంటుంది. కానీ chlorine attracts more because of the less atomic size. Nuclear power, nuclear force chlorine దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైతే షేర్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ వన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకోవాలో అది క్లోరిన్ ఎక్కువ లాగుతుంది అండ్ హైడ్రోజన్ తక్కువ లాగుతుంది. కాబట్టి దీనికి డెల్ మైనస్ వస్తుంది, దీనికి డెల్ ప్లస్ వస్తుంది. సో క్లోరిన్ హ్యాస్ మోర్ కెపాసిటీ, మోర్ టెండెన్సీ to draw that electron pair. The tendency of an atom, the tendency in this example, the tendency of chlorine atom to attract shared electrons, towards itself in a chemical bond. Here it is a chemical bond. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దేనికి ఎక్కువ? హైడ్రోజన్ కి ఎక్కువ, క్లోరిన్ కి ఎక్కువ అంటే క్లోరిన్ కి టెండెన్సీ ఆఫ్
that shade pair of electron ఎక్కువ. కాబట్టి electronegativity in this example HCl electronegativity is more for chlorine than hydrogen. So this is all about periodic properties and variations of properties. So what are the different periodic properties in a periodic table means atomic size, metallic character, non-metallic character, ionization potential or ionization energy, electron affinity and electronegativity, and variations of properties. So variations of properties, atomic size, from left to right atomic size decreases, from top to bottom atomic size increases in a periodic table. And metallic character, so metallic character decreases as we move from left to right in a periodic table. From top to bottom in a periodic table, as we move from top to bottom in a periodic table, metallic character increases. So non-metallic character, as we move from left to right in a periodic table, non-metallic character increases. As we move from top to bottom in a periodic table, non-metallic character decreases. And ionization potential and ionization energy. So as we move from left to right in a periodic table, ionization potential or ionization energy increases. As we move from top to bottom in a periodic table, ionization potential or ionization energy decreases. Next, electron affinity. So as we move from left to right in a periodic table, electron affinity increases. As we move from top to bottom in a periodic table, electron affinity decreases. And last one, electronegativity. As we move from left to right in a periodic table, electronegativity increases. As we move from top to bottom in a periodic table, electronegativity decreases. So this is all about periodic properties and variations of properties in a periodic table.